Imparare vedere riconoscere l'ora. Trova la tua pace interior. Il tuo inizio per la tua nuova vita. In un mondo caratterizzato dal progresso tecnologico e dalla conoscenza scientifica, ci sono ancora aspetti della vita che sfuggono alla nostra analisi sobria. Uno di questi è grave allora. Quel misterioso campo energetico che secondo ognuno di noi trasmette la nostra presenza in un modo che va oltre la parola e le azioni. Allora è grave uno specchio del nostro mondo interior, un'espressione viva del nostre emozioni, dei nostri pensieri e del nostro stato energetico. Il fenomeno della visione dell'ora. L'immagine in questa sfera radiosa dell'umanità, è grave una capacità di sorprendente profondità e significato. Viviamo in un'epoca in cui spesso ci troviamo immersi in un frenetico turbinio di attività, appuntamenti e obblighi. L'era digitale ha connesso il nostro mondo, alienandosi allo stesso tempo dall'essenza della nostra umanità. In questa realtà frenetica, potremmo trascurare la sottile sfumatura del nostro essere e di quello di cui si seconda. Tuttavia, riconoscere e comprendere queste sottili vibrazioni che circondano l'ora è grave di inestimabile valore. Questo libro è grave un invito a guardare più grave in profondità. A rompere la superficie e ad acquisire una prospettiva più grave ampia sulla vita. E grave una guida per coloro che desiderano guardare oltre l'apparenza e scoprire I tesori nascosti nei colori e nei modelli dell'ora. Ma non è grave solo un libro sulla visione dell'ora. È grave un omaggio all'unicità di ogni essere umano e all'incomparabile bellezza che risiede nella diversità del nostro essere. Ognuno di noi porta con sé un'ora che racconta la nostra storia individuale. Le nostre emozioni dipengono colori vividi su questa tela energetica. I nostri pensieri formano schemi che suonano la melodia del nostro vita come note invisibili. L'ora è grave lo specchio del nostro stato fisico, emotivo, mentale e spirituale. Imparando a vedere e interpretare l'ora, entriamo in uno spazio di impace, compassione e conoscenza. In questo libro intraprenderemo un viaggio. Un viaggio che si immerge nel mondo della visione dell'ora e che allo stesso tempo si conduce in profondità nella nostra anima. Esploreremo come si crea l'ora, come I colori e I modelli hanno il loro significato e come possiamo usare queste incisioni per rafforzare la nostra relazione, chiarire la nostra emozione e promuovere il nostro sviluppo personale. Ma questo viaggio è grave molto più grave di un semplice viaggio alla scoperta dell'energia eterica che si seconda. È grave un viaggio dentro noi stessi. Nella verità che siamo tutti connessi e che la nostra luce risplende in un abbagliante mosaico di esperienza umana. L'idea che siamo tutti parte di un tutto più grave grande e grave radicata nel tradizioni di molte culture. Siamo come stelle che brillano nel cielo di un universo collettivo. E proprio come le stelle, anche noi portiamo con noi intensità e sfumature individuali. Nel nostro mondo frenetico più grave sia difficile riconoscerlo. Ma nel profondo di noi giace la consapevolezza della nostra interdipendenza, della nostra comune ricerca della felicità e della realizzazione. Ogni persona che incontriamo ha la sua storia, I suoi trionfi e le sue tragedie. Tutti hanno vissuto alti e bassi, celebrato vittorie e sconfitte.
In un'epoca in cui la differenza di opinion spesso parlano più grave forte dei punti in comune. E grave più grave important che mi ricorda che siamo tutti sfaccettaci unici della stessa precisa esistenza. Questo libro è grave una celebrazione di questa unicità. Un promemoria del fatto che ogni ora che vediamo, ogni storia che ascoltiamo, è grave una fascinante espressione del nostro patrimonio umano. Imparando a vedere l'ora, non solo acquisiamo una comprensione più grave ampia di ciò che si seconda, ma apriamo anche la porta una vita più grave ricca e profonda. Vi invito ad unirvi in questo viaggio. Immergiamoci insieme nel mondo dell'or. Lasciamoci incantare dal loro splendore e dal loro mistero e non dimentichiamo mai quanto sia importante ogni persona in questo ricco tessuto della vita. Cominciamo e cambiamo la tua vita. Ma solo tu puoi scoprire il segreto. Ma ho dell'ottime istruzioni per te. Non preoccuparti. Perché la capacità di vedere più grave sarà recante. La capacità di vedere apre la porta un livello più grave profondo di comprensione e percezione, che va oltre I limiti del nostro normale campo visivo. Questa competenza più grave sarà recante in molti modi. Comprensione avanzata delle emozioni e dell'energia. Loro sono espressioni viventi del nostro emozioni, dei nostri pensieri e dei nostri stati energetici. Osservando loro possiamo percepire le sottili vibrazioni che si circondano. Ciò consente di riconoscere le emozioni e le energie che si celano dietro le parole e le azioni degli altri. Ciò ti consentirà di comprendere più grave fondo I loro stati emotivi e di rispondere con maggiore sensibilità ai loro bisogni. Immagina più grave profonda nelle relazioni interpersonali. La visione de loro più grave aiutati a costruire relazioni più grave autentici e profonde. Percependo le emozioni e le energie degli altri. Crei una conoscenza a un livello che va oltre la superficie. Ciò promuove la compassione, l'empatia e la capacità di offrire supporto quando necessario. Crescita e sviluppo personale. La capacità di vedere consente di diventare più grave consapevoli del propri emozioni, dei propri pensieri e dei propri stati energetici. Ciò ti consente di lavorare sulla tua crescita personale, di riconoscere e trasformare l'energia negativa e di scoprire te stesso a un livello più grave profondo. Orizzonte spirituale ampliato. Per molte persone, vedere l'ora è grave una finestra sulla dimensione spirituale della vita. Si ricorda che siamo più grave che semplici esseri fisici e che esiste una conoscenza invisibile tra ogni cosa. Ciò più grave porterà una comprensione più grave profonda della propria spiritualità e aprire la strada a una ricca pratica spirituale. Prendersi cura di sé con energia. Riconoscere I cambiamenti nella propria ora più grave indica stress o disagio emotivo emergente. Attraverso il grazie alla visualizzazione dell'or. Puoi reagire tempestivamente a questi segnali e applica metodi mirati di cura di sé energetica per promuovere il tuo benessere. Ispirazione creativa. Loro sono campi di calore e motivi viventi e in movimento. Osservare più grave sia fonte di ispirazione creativa. Artisti e scrittori spesso sfruttano la loro capacità di vedere per trovare nuove idee e forme di espressione. Aumento dell'entusiasmo. La visione de loro favorisce la percezione intuitiva.
Quando imperia usa la tua incisione nel contesto dell'or. Puoi prendere decisioni più grave consapevoli e utilizza meglio la tua conoscenza interiore. Un senso di conoscere. Riconoscerla or si ricorda che siamo tutti connessi. Solleva I veli della separazione e mostra che la nostra luce individuale e grave part di un mosaico più grave grande e radioso. Vedere l'ora più grave sia fonte di gioia, meraviglia e sviluppo personale. Si consente di percepire il mondo in modo più grave profondo e ricco e di entrare in contatto con la nostra umanità e con quella degli altri. Come questo libro ti aiuterà a sviluppare questa abilità. Il viaggio attraverso l'osservazione dell'ora più grave sembra affascinante a prima vista, ma anche impegnativo. Ma non preoccupati. Questo libro è grave stato scritto pagati passo dopo passo in questo entusiasmante viaggio e per aiutarti a sviluppare e perfezionare la tua capacità di vederlo. Ecco come questo libro ti aiuterà. Nozioni di base. Iniziamo con una spiegazione approfondita di cosa sono loro. Come vengono creati e che ruolo svolgono nel nostro vita. Queste nozioni di base forniscono la comprensione necessaria per interiorizzare I contenuti successivi. Esercizi pratici. Questo libro contiene una serie di esercizi pratici per aiutarti a sviluppare la tua capacità di vederlo. Dagli esercizi di consapevolezza al tecniche di rilassamento fino agli esercizi visivi. Verrà gradualmente introdotto alla della visione dell'ora. Interpretazione di colori e motivi. Questo libro ti introdurrà al mondo dei colori e dei motivi dell'ora. Imparare come I diversi colori e modelli dell'ora riflettono diversi stati emotivi, mentali ed energetici. Grazie a un riferimento dettagliato di colori e motivi. Sarai in grado di decifrare il significato nascosto dietro ciò che percepisci. Suggerimenti e tecniche. Trarre vantaggio da suggerimenti e tecniche comprovati per affinare Tuesday competence. Tra questi rientrano approxi per affinare la percezione. Sviluppare l'incisione e prepararsi a un profondo livello di percezione dell'ora. Applicazione pratica. Questo libro ti aiuterà ad applicare la visione dell'ora a vari aspetti della tua vita. Imparare a utilizzare la Tuesday nuove competenze in modo significativo e arricchente, sia nelle relazioni interpersonali, sia nell'autoriflessione, sia nella cura di sé. Supera la sfide. Nel percorso verso la visione dell'ora possono presentarsi del sfide, sotto forma di dubbi, incertezze o difficoltà di interpretazione. Questo libro ti fornirà strategie e tecniche per superare questi ostacoli e continuare il tuo viaggio. Ispirazione attraverso la esperienza. Leggere esperienze e storie reali di persone che hanno già intrapreso questo viaggio di visione dell'ora. Queste storie sono una fonte di ispirazione e ti dimostrano che non sei solo in questo percorso. Sviluppo continuo. Il libro ti fornirà gli strumenti per lavorare costantemente sul Tuesday competence. Ti incoraggerà a intraprendere un viaggio di apprendimento e sviluppo che durerà tutta la vita, portando la visione della tua ora a livelli sempre più grave profondi. Nel complesso, questo libro è grave un compagno completo per il tuo viaggio di visione dell'ora. Non solo ti fornirà la conoscenza necessaria, ma ti offrirà anche una guida pratica e l'ispirazione per sviluppare questa affascinante capacità e integrarla nella tua vita.
Siit prontia intraprendere questo entusiasmante viaggio e a vedere voi stessi il mondo che vi seconda in un modo completamente nuovo. Allora cominciamo insieme. La base dell'ora. L'ora, un campo energetico invisibile che seconda ognuno di noi. Grave un fenomeno affascinante che rivela un livello più grave profondo del nostro essere. In questo capitolo approfondiremo la base dell'ora, dalla sua definizione alla sua creazione, fino ai suoi importanti collegamenti con I nostri centri energetici, I chakra. Cosa un'ora? L'ora è grave un campo energetico che seconda il corpo fisico. Grave costituito da vibrazioni sottili ed energie sottili che riflettono emozioni, pensieri, stati di salute e aspetti spirituali del nostro essere. L'ora più grave essere percepita come una luce colorata e in movimento. Gli strati dell'ora. L'ora è grave composta da diversi strati che rappresentano diversi aspetti del nostro sé, dal livello fisico a quello spirituale. Questi strati riflettono la nostra intera esistenza e interagiscono tra loro per formare un complesso campo energetico. Il significato dei colori e dei motivi. L'ora non è grave solo un campo monocromatico, ma opera in una varietà di colori e motivi. Ogni colore ogni motivo ha un suo significato ed è grave collegato alle nostre emozioni, ai nostri pensieri e ai nostri stati energetici. L'ora e I chakra. L'ora e I centri energetici, chiamati anche chakra, sono strettamente collegati. I chakra sono come centri di distribuzione dell'energia nel corpo che influenzano e sono influenzati dall'ora. Esploreremo l'importanza dei chakra per la precisione dell'ora. La creazione dell'ora. L'ora nasce dall'attività energetica del nostro corpo, in particolare del nostre cellule e dei nostri organi. Grave plasmato anche dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri e dalla nostra energia vitale. Esamineremo più grave da vicino la fonte e I meccanismi di formazione dell'ora. Prospettive scientifici e spirituali. L'ora è grave un fenomeno affascinante che ha suscitato interesse scientifico che spirituale. Forniremo una panoramica dei diversi approcci allo studio e all'interpretazione dell'ora e discuteremo la possibile connessione tra queste prospettive. L'importanza della conoscenza dell'ora. Perché è grave importante comprendere la base dell'ora. La conoscenza dell'ora più grave approfondire la nostra comprensione di noi stessi, rafforza le relazioni interpersonali, promuovere il nostro sviluppo spirituale e aiutarsi a condurre un'esistenza più grave consapevole ed energeticamente equilibrata. Preparazione al viaggio della visione dell'ora. Prima di addentrarsi ulteriormente nel mondo della visione dell'ora, parleremo di come prepararsi al meglio per questo viaggio. Ricevere consigli pratici per sfruttare al meglio questa esperienza, dalla predisposizione mentale all'affinamento della precisione. Questo capitolo segna l'inizio del nostro viaggio nel mondo dell'ora. Una volta compresa la base, sarei pronto ad approfondire la pratica della visualizzazione dell'ora e a scoprire la bellezza colorata e sottile dell'energia umana. Cosa un'ora e come si forma? L'ora è grave un campo energetico che seconda il corpo fisico di un individuo. Grave costituito da vibrazioni sottili ed energie che contengono una ricchezza di informazioni sul nostre emozioni, sui nostri pensieri, sui nostri stati fisici e sugli aspetti spirituali del nostro essere.
L'ora più gravissima percepita cum unguscio vivo e iridescent che seconda e permea il nostro corpo. Per molte persone più gravissima difficile comprendere l'essata natura dell'ora, perché va oltre la nostra normale percezione sensoriale. Nonostante, da secoli gli uomini ne segnalano l'esistenza e li considerano un aspetto centrale del nostro essere energetico, la creazione dell'ora. L'ora nasce dall'attività energetica del nostro corpo. Ogni cellula, ogni organo e ogni aspetto del nostro essere fisico, emotivo, mentale e spirituale irradia energia. Quest'energia non si limitano al corpo fisico, ma si estendono oltre, negli strati più grave sottili della nostra esistenza. Ecco alcune delle principali fonti e meccanismi che contribuiscono alla creazione dell'ora. Attività energetica del cellule. Ogni cellula del nostro corpo è grave un piccolo generatore di energia. Svolge processi biochimici che generano campi elettrici e magnetici. Questi campi si sommano formando un campo energetico più grande attorno al corpo. Chakra e centri energetici. I set chakra principali o centri energetici del corpo sono fonti di energia particolarmente intense. Questi chakra distribuiscono l'energia alle diverse parti del corpo fisico ed energetico, contribuendo così alla formazione dell'ora. Emozioni e pensieri. La nostra emozioni e I nostri pensieri hanno una forte componente energetica. Le emozioni positive creano un'energia luminosa e vibrante, mentre quelle negative possono creare un'energia oscura e pesante. Quest'energia formano modelli e calori nell'ora. Energia vitale o prana. A seconda della tradizione spirituale, l'energia vitale è grave spesso definita prana. Chi. Questa energia permea il nostro corpo e la nostra ora ed è grave un elemento fondamentale per il nostro benessere energetico. Interazione con l'ambiente. La nostra ora risponde anche all'energia del nostro ambiente, compresa la persona, I luogo e la cosa con cui interagiamo. Quest'interazioni possono contribuire a influenzare la qualità e l'intensità della nostra ora. La formazione dell'ora è grave un processo complesso che riflette la natura multiforme del nostro essere. Questi trasferimenti e interazioni di energia creano un campo energetico dinamico che riflette la nostra essenza a un livello più grave profondo. L'ora si consente di scoprire e interpreta questa sottile bellezza per acquisire una comprensione più grave profonda di noi stessi e dell'ambiente che si seconda. Il significato dei calori e degli strati nell'ora. L'ora non è grave solo un semplice e uniforme involucro di energia, ma un complesso gioco di calori e strati che riflettono diversi aspetti del nostro stato fisico, emotivo, mentale e spirituale. I calori e I modelli dell'ora forniscono informazioni sul nostre emozioni, sulla nostra salute, sui nostri pensieri e sulla nostra ora energetica. Allo stesso modo, I diversi strati dell'ora hanno significati diversi e mostrano la complessità del nostro essere. Significato dei calori. I calori dell'ora sono come una tavolosa di calori che rappresenta visivamente la nostra esperienza interiore. Ecco alcuni esempi di calori e dei loro possibili significati. Blu. Il blu spesso rappresenta calma, serenità e chiarimento. Più grave indica capacità intuitive e aspirazioni spirituali. Verde. Il verde è grave associato alla guarigione, all'armonia e alla crescita.
Pu grave indicare equilibrio emotivo e apertura del cuore. Giallo. Il giallo simboleggia la creatività, l'intelletto e l'ottimismo. Pu grave indicare uno stato mentale attivo e la gioia di imparare. Rosso. Il rosso rappresenta passione, energia e vitalità. Pu grave indicare emozioni forti, forza fisica e assertività. Viola. Il viola è grave spesso associato alla spiritualità, all'incisione e alla trasformazione. Pu grave indica la ricerca di un significato più grave elevato e di uno sviluppo interiore. Bianco. Il bianco rappresenta la piazza, la chiarezza e la spiritualità. Pu grave indica un'elevata vibrazione spirituale e una connessione con il piano spirituale. Nero. Il nero pu grave indica blocchi, paura o oppressione. Pu grave anche indica una fase di riallineamento e trasformazione. Questi colori sono solo esempi e il loro significato pu grave varia a seconda del contesto e dell'interpretazione individuale. Per comprendere appieno I colori e grave necessaria sensibilità e la capacità di cogliere intuitivamente I messaggi che essi trasmettono. Significato di strati. L'ora è grave composta da diversi strati che vanno dal livello fisico a quello spirituale. Ogni strato rappresenta diversi aspetti del nostro essere. Strato fisico. E grave lo strato più grave vicino al corpo e riflette la condizione fisica. In questo strato possono manifestarsi malati o ferite. Livello emotivo. Questo livello riflette le emozioni e pu grave mostra colori e modelli che indicano I nostri sentimenti attuali. Strato mentale. Riflette pensieri, convinzioni e stato mentale. I pensieri chiari possono produrre colori vivaci, mentre la confusione pu grave produce motivi pu grave scuri. Strato spirituale. Lo strato più grave esterno e grave collegato alla dimensione spirituale. I colori e motivi possono indicare esperienze e progressi spirituali. Comprendere questi strati si consente di riconoscere e integrare I diversi livelli del nostro essere. Il significato dei colori e degli strati dell'ora è grave ricco e complesso. Imparando a interpreta questi segnali, possiamo comprendere meglio noi stessi e gli altri, agire con più grave impatio e approfondire il nostro percorso spirituale. La connessione tra ora e centri energetici chakra. Lo stretto collegamento tra l'ora e I centri energetici, noti anche come chakra, costituisce il cuore del nostro sistema energetico. I chakra sono come centri di distribuzione dell'energia nel corpo che influenzano vari aspetti del nostro benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale. L'ora, a sua volta, è grave l'espressione di questi centri energetici e della loro attività. I chakra. Ci sono 7 chakra principali, ognuno dei quali è grave associato a un aspetto specifico del nostro essere. Ogni chakra rappresenta un colore, un'energia e del qualità diverse. Chakra della radice. Muladhara. Il chakra della radice è grave associato all'assistenza fisica e ai bisogni fondamentali. Rappresenta stabilità, sicurezza e sopravvivenza. Il color solitamente è grave rosso. Chakra sacral. Swadhisthana. Il chakra sacral è grave il centro della creatività, della sessualità e delle emozioni. Rappresenta gioia, ispirazione e sensualità. Il colore è grave solitamente arancione. Chakra del plesso solar. Manipura.
il chakra del plesso solare grave associato alla volontà, al potere personale e all'autostima, rappresenta la fiducia in se stessi, l'integrità e l'autodisciplina, il colore grave solitamente giallo, chakra del cuore, anahata, il chakra del cuore grave il centro dell'amore, della compassione e della guarigione emotiva, rappresenta conoscenza, armonia ed impacia, il colore grave verde o rosa, chakra della gola, vishuddha, il chakra della gola e grave associato alla comunicazione, all'espressione e alla verità, rappresenta autenticità, chiarezza ed espressione di sé, il colore grave blu, chakra del terzo occhio, ajna, il chakra del terzo occhio e grave spesso definito terzo occhio ed e grave associato all'incisione, alla comprensione e all'immaginazione, rappresenta la saggezza, l'immaginazione e l'incisione, il colore grave indico, chakra della corona, sahasrara, il chakra della corona e grave il centro della spiritualità, della conoscenza con il divino e dell'illuminazione, rappresenta la conoscenza, la trascendenza e la consapevolezza spirituale, il colore grave viola o bianco, la conoscenza con l'ora, ogni chakra irradia energia che si riflette nell'ora. I colori e I modelli dell'ora riflettono l'attività e la condizione dei chakra. Se un chakra è grave bloccato o sbilanciato, questo può grave manifestarsi nell'ora attraverso colori più grave scuri o irregolari. Al contrario, I colori chiari e luminosi nell'ora possono indicare un sistema di chakra equilibrato e armonioso. L'ora si permette di identificare I centri energetici del corpo e di interpretare l'attività. Se impariamo a comprendere la conoscenza tra chakra e ora, possiamo lavorare in modo specifico sull'equilibrio e l'armonizzazione del nostro sistema energetico. Ciò non solo contribuisce alla nostra salute fisica ed emotiva, ma apparentemente la porta livelli più grave elevati di coscienza e di crescita spirituale. Prepararsi a vederlo. Prima di addentrarsi nella pratica della visione dell'ora, è grave important prepararsi adeguatamente. In questo capitolo esploreremo vari aspetti della preparazione, dall'atteggiamento mentale allo sviluppo della sensibilità e della percezione. 2.1 Atteggiamento e apertura. L'atteggiamento mentale gioca un ruolo cruciale in vedere l'ora. Sono essenziali apertura, curiosità e un approccio rispettoso verso l'energia degli altri. Evita opinioni e giudizi preconcetti, poiché potrebbero influenzare la tua percezione. Cultiva un atteggiamento di accettazione e apprendimento mentre intraprendi questo affascinante viaggio. 2.2 Mindfulness e meditazione. La consapevolezza e la meditazione sono pratiche fondamentali per affinare la percezione e prepararsi alla visione dell'ora. La meditazione regolare aiuta a calmare la mente e adequare I sensi, rendendo più grave facile percepire le energie sottili. Queste pratiche promuovono anche una conoscenza più grave profonda con il proprio sé interiore e facilitano l'immersione in uno stato di consapevolezza elevata. 2.3 Detergent ed energizzant. Prima della visione dell'ora è grave important per purificare e ricaricare la tua energia. Ciò può grave essere ottenuto attraverso rituali come la doxa. Pratiche di purificazione energetica o visualizzazioni. Questa purificazione aiuta a rimuovere eventuali blocchi o distrazioni e ad aprire I canali energetici. Cosa da poter percepire l'ora in modo più grave chiaro.
2.4 Sviluppo della sensibilità. La sensibilità all'energia è grave fondamentale per vedere l'ora. Essa citatia percepire consapevolmente l'energia nel tuo corpo, nell'ambiente circostante e nell'altra persona. Tocca gli oggetti. Percepisci la diversa energia nel tuo mani e prendi consapevolezza del sottile sfumature. Questi esercizi allenano I sensi a percepire la sottile differenza energetica nell'ora. 2.5 Rafforzare l'incisione. L'incisione è grave uno strumento prezioso in vedere l'ora. Esercitati ad aver fiducia nella tua guida interiore. Copuo grave essere ottenuto comando la mente. Percependo l'energia nel corpo o confidando nell'ispirazione spontanea. Quanto più grave sviluppare la tua incisione, tanto più grave facile sarà per te riconoscere I significati nascosti nei colori e nei modelli dell'ora. 2.6 Pazienza e dedizione. Per vedere or si vogliano pazienza e dedizione. Questa capacità non si acquisisce dall'oggi al domani. Non metterti sotto pressione, ma procedi al tuo ritmo. Ogni passo avanti che fai grave prezioso e ti avvicina a una comprensione più grave profonda dell'ora e della tua percezione. 2.7 Attenzione alla cura di sé. Mentre ti stai preparando per il quando si prepara a vedere l'ora. È grave important prestare attenzione alla propria energia. Assicurati di riposo, nutriti e fare esercizio a sufficienza per mantenere il tuo equilibrio energetico. Prendersi cura di sé stimola la sensibilità e aiuta a raggiungere un livello di energia ottimale. Preparazione per la visione dell'ora e grave la chiave del successo. Sviluppando il tuo atteggiamento, la tua percezione e la tua sensibilità. Sarai in grado di esplorare il mondo dell'ora in modo più grave profondo e arricchente. Questo capitolo getta la base per il tuo viaggio di osservazione dell'ora e ti prepara a scoprire I colori e I modelli di energia che si circondano. L'importanza della consapevolezza e dell'apertura. La consapevolezza e l'apertura sono qualità fondamentali che hanno un'influenza decisiva sulla capacità di vedere e interpretare l'ora. Costituiscono la struttura di base su cui si costruisce e si sviluppa la visione dell'ora. Diamo un'occhiata più grave da vicino al motivo per cui la consapevolezza e l'apertura sono cose importanti. Consapevolezza. Consapevolezza più grave profonda. Consapevolezza significa essere consapevoli e non giudicanti nel momento presente. Quando sei consapevole, diventi più grave sensibile all'energia sottile e al sfumature più grave sottili. Questo è grave fondamentale quando si tratta di percepire e interpretare le sottili vibrazioni energetiche nell'ora. Rida la distrazione. La consapevolezza ti aiuta a liberarti dal distrazione e dai pensieri che potrebbero distrarti dalla tua consapevolezza. Concentrandoti sul qui e ora. Crei un ambiente mentale calmo e chiaro che ti consente di addentrarti più grave a fondo nel mondo dell'ora. Maggiore concentrazione. La capacità di focalizzare l'attenzione è grave di inestimabile valore quando si osservano l'ora. La consapevolezza rafforza la capacità di concentrazione e consente di percepire e analizzare I dettagli più grave sottili dell'ora in modo più grave accurato. Apertura. Liberi dai pregiudizi. Apertura significa essere privi di pregiudizi o opinioni preconcette. Quando sei aperto, abbandoni aspettative e presupposti che potrebbero offuscare la tua percezione.
Cot consent di vedere l'ora cosa come, non compensi che dovrebbe sia, receptività verso nuove esperienze, l'apertura per la porta nuove esperienze e incisioni, apprendoti alla diversità dell'energia e dei calori nell'ora. Puoi assorbire una gamma più grave ampia di informazioni e sviluppare una comprensione più grave profonda delle emozioni e dell'energia che ti circondano. Maggiore empatia. L'apertura promuove l'impatia perché ti rende disposto a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri. Quando sei aperto alle emozioni e alle esperienze degli altri, puoi entrare meglio in contatto con I loro stati energetici e rispondere con maggiore sensibilità ai loro bisogni. La consapevolezza e l'apertura lavorano insieme per rafforzare la tua capacità di vedere e interpretare. Quando sei consapevole e aperto, ti apri a una conoscenza più grave profonda con le energie che ti circondano. Sviluppi la sensibilità per percepire le vibrazioni sottili nell'ora e l'incisione per comprenderne il significato. Il tuo viaggio nella survisione dell'ora non sarà solo più grave appagante, ma anche più grave ricco e profondo attraverso la consapevolezza e l'apertura. Tecniche per aumentare la propria energia. Tecniche per aumentare la propria energia. Aumenta la propria energia e grave essenziale per sviluppare e perfezionare la capacità di vederlo. Un livello energetico più grave elevato consente di percepire vibrazioni più grave fini e di migliorare la capacità percettiva. Ecco alcune tecniche comprovate che ti aiuteranno ad aumentare la tua energia. Meditazione ed esercizi di respirazione. La meditazione e gli esercizi di respirazione regolari aiutano ad aprire I canali energetici e ad aumentare la sensibilità energetica. Concentrarsi sul respiro calma la mente e crea spazio per energia fresca. La meditazione eleva la tua coscienza e ti porta in uno stato di maggiore consapevolezza. Esercizio fisico. L'esercizio fisico e grave un modo efficace per generare e distribuire energia. Lo yoga, il tai chi, il qigong o semplicemente la passeggiata nella natura favoriscono il flusso di energia nel corpo. L'attività fisica scioglie I blocchi e favorisce una sensazione generale di benessere. Purificazione energetica. Pratisch cum dox energetisch purificanti. Bani di sale o bruciaca di erbe aiutano a dissipare l'energia negativa e a liberati dall'impurità energetica. L'energia purificata agisce come una boccata di aria fresca che migliora la capacità di percepire. Nutrizione. Una dieta equilibrata a base di frutta fresca, verdura, prodotti integrali e acqua a sufficienza favoris la salute fisica ed energetica. Evita cibi pesanti e lavorati che potrebbero farti perdere energia. Gli alimenti con un elevato potere prana, come la verdura foglia verde, favoriscono l'aumento di energia. Pensieri positivi e affermazioni. I tuoi pensieri influenzano la tua energia. Cultiva modelli di pensiero e affermazioni positive che aumentino la tua energia. Visualizzati in uno stato di grande energia e concentrati sulla gioia, sulla gratitudine e sull'amore. Collegamento con la natura. La natura è grave una fonte naturale di energia. Trascorrite del tempo all'aria aperta per entrare in contatto con la terra e gli elementi naturali. Cammina a piedi nudi sull'erba. Senti il sol sulla pelle e respira aria fresca per ricaricarti di energia. Creatività e passione. Dedicati ad attività che accendano la tua passione e stimolino la tua creatività. L'espressione creativa.
che si tratti di arte, musica, scrittura o danza. Può graven canala la tua energia in una direzione positiva ed essere una potente fonte di energia, integrando queste tecniche nella tua vita quotidiana. Aumentare la tua energia e la tua capacità di supportare la visione dell'ora. Un livello energetico più grave elevato ti consente di accedere alle vibrazioni e alle energie sottili dell'ambiente. Che a loro volta approfondiscono e affinano la tua percezione dell'ora. Esercizi di rilassamento per migliorare la percezione. Esercizi di rilassamento per migliorare la percezione. La capacità di percepire l'ora è grave spesso facilitata da una mente e un corpo rilassati. Gli esercizi di rilassamento ti aiutano a ridurre al minimo la distrazione. Adequare I tuoi sensi e a concentrarti sull'energie sottili che ti circondano. Ecco alcuni esercizi di rilassamento per aiutarti a migliorare la tua consapevolezza. Rilassamento muscolare progressivo. Si inizia dai piedi e si sale fino alla testa. Contraendo e rilassando uno dopo l'altro I diversi gruppi muscolari. Ciò favorisce il rilassamento fisico e riduce la tensione che potrebbe compromettere la percezione. Esercizi di respirazione. Tecniche di respirazione come il metodo 4. 7. 8 respiri lunghi e profondi chiamano il sistema nervoso e liberano la mente. Concentrati sul tuo respiro e osserva come fluis dentro e fuori. Questi esercizi creano uno stato di presenza e aumentano la consapevolezza. Visualizzazione. Chiudiglia chi immagina di trovarti in un luogo tranquillo a tua scelta. Che sia una foresta, una spiaggia o la cima di una montagna. Visualizza questo ambiente nei dettagli e senti I tuoi sensi aprirsi ed entrare in uno stato di rilassamento. Body scan. Lascia che la tua coscienza vaghi attraverso il tuo corpo e concentrati su ogni sua parte. Senti le sensazioni che emergono in ogni zona e rilassati consapevolmente. Questo esercizio favorisce una conoscenza più grave profonda con il proprio corpo e crea calma. Osservazione della natura. Sediti nella natura e osserva ciò che ti circonda con I sensi attenti. Concentrativi sui suoni, sui colori, sugli odori e sul sensazioni. Questa conoscenza con la natura favorisce il rilassamento naturale e apre alle energie sottili. Terapia del suono o musicoterapia. Ascolta suoni o musica rilassanti che rilassano la mente e ti mettono in uno stato meditativo. La campagna tibetane. I suoni naturali o la musica meditativa possono aiutarti ad armonizzare il flusso di energia. Yoga o stretching. Esercizi delicati di yoga o stretching aiutano a muovere l'energia nel corpo e a ridurre la tensione. Ciò aiuta ad aprire I sensi e a percepire meglio le energie sottili che si circondano. Praticando regolarmente questi esercizi di rilassamento, non solo migliorare la tua percezione, ma aumentare anche la tua capacità di riconoscere e interpretarlo. Una presenza rilassata e calma favorisce una conoscenza più grave profonda con le energie che ti circondano e ti consente di essere più grave consapevole delle vibrazioni sottili nell'ora. I diversi tipi di visione dell'ora. Nel corso della storia, gli uomini hanno sviluppato e praticato varie forme di visione dell'ora. Dalla percezione intuitiva all'uso degli strumenti. Questo capitolo ti guida attraverso I diversi approcci alla visualizzazione dell'ora e al modo in cui puoi esplorarli. Percezione intuitiva.
La persiana intuitiva e grave uno dei modi più grave naturali per vederlo. Si basa sulla tua capacità interiore di percepire e interpretare l'energia. La visione intuitiva dell'ora riceve un'apertura consapevole e la capacità di accogliere le vibrazioni sottili. Potresti notare improvvisamente calori o motivi attorno a una persona o a un oggetto, oppure avvertire una risonanza emotiva o energetica. La visione intuitiva dell'ora più grave migliora nel tempo man mano che alleni I tuoi sensi e rafforzi la tua conoscenza con la tua intuizione interiore. Simbolismo del colore. Il simbolismo dei colori è grave un metodo mediante il quale si associano I diversi colori dell'ora a determinati significati. Ogni colore rappresenta emozioni, qualità o stati di animo diversi. Ad esempio, un blu intenso potrebbe indicare calma e chiaresimento, mentre un verde brillante potrebbe indicare agguerrigione e crescita. Per studiare il simbolismo dei colori è grave necessario fare ricerca e avere una profonda conoscenza con la energia dei colori. Fotografia dell'ora. La fotografia dell'ora è grave una tecnica moderna che consente di rendere visibile l'ora attraverso la fotografia. Speciali telecamere catturano l'energia che seconda una persona e la traducono in immagini a colori. A ogni color viene assegnato uno specifico stato energetico. Sebbene la fotografia dell'ora sia un metodo interessante per ottenere rappresentazioni visive dell'ora, richiede l'accesso alla tracciatura adeguata. Chakra del mani ed esercizi energetici. I chakra del mani. Noti anche cum centri del mani. Sono aree energetici situate nei palmi del mani. È grave possibile utilizzare le mani per percepire sottili differenze di energia nell'ora. Sentendo e muovendo consapevolmente le mani attorno a una persona o a un oggetto. È grave possibile percepire e interpretare gli strati energetici. Questa tecnica è grave supportata da esercizi energetici come lo sfregamento del mani o la formazione di strutture energetiche. Meditazione e terzo occhio. L'apertura del terzo occhio, situato nel chakra della fronte, è grave spesso associata a una maggiore percezione dell'ora. La meditazione incentrata sul terzo occhio possono aiutarti ad aumentare la tua capacità intuitiva e a facilitare l'accesso all'energia sottili. Il terzo occhio è grave spesso considerato il centro dell'intuizione e della visione interiore. Strumenti energetici. Esistono vari strumenti energetici, come cristalli, pendoli o incenso, che possono essere utilizzati e grave possibile utilizzare la visione dell'ora. Questi strumenti possono supportare la tua percezione aumentando la tua sensibilità energetica e fungendo da amplificatori per la tua capacità. I diversi tipi di visualizzazione dell'ora offrono approcci diversi per ampliare la percezione dell'energia sottili che si circondano. Puoi sperimentare e scoprire quel metodo funziona meglio per te oppure utilizzare una combinazione di tecniche diverse per sviluppare ulteriormente le tue competenze. Esplora questi metodi ti consentirà di sviluppare una conoscenza ricca e profonda con il mondo dell'ora. Visione dell'ora fisica. Il fisico visione dell'ora. Fisica dell'ora è grave un metodo stimolante ma affascinante che consente di percepire l'ora visivamente e direttamente. Questo tipo di visione dell'ora richiede l'allenamento degli occhi e della percezione per riconoscere l'energia sottile attorno al person, agli oggetti e all'ambiente. Ecco alcuni aspetti della visione fisica dell'ora. Concentrazione e attenzione. Quando si osservano le ore fisiche,
è grave important mantenere lo sguardo morbido e rilassato, non concentrati direttamente su una persona o un oggetto, ma lascia che il tuo sguardo si soffermi leggamente su di esso. Se consent di percepire le energie sottili che circondano l'oggetto. Percezione periferica. USA la visione periferica per percepire l'ora. Immagina di guardare con la coda dell'occhio. La percezione periferica è grave spesso più grave sensibile all'energie sottili rispetto alla visione diretta. Pazienza e pratica. Per osservare l'ora fisica servono pazienza e pratica. Potrebbe volersi un po' di tempo prima di percepire chiaramente le energie sottili. Inizia con brevi sessioni di pratica e aumenta gradualmente la durata per sviluppare la tua capacità percettive. Retroilluminazione. Un trucco per osservare l'ora fisica è grave quello di osservare persone o oggetti contro una luce di sfondo uniforme e brillante. In questo modo sarà più grave facile percepire I contorni energetici o I colori che si distinguono dal color di sfondo. Osservazione dei contorni. Prestare attenzione ai contorni del persone o degli oggetti. Spesso l'ora appare come un leggero luxiccio o un leggero cambiamento nel contorno dell'oggetto. Questo cambiamento può grave verificarsi con colori e intensità diversi. Pratica regola. Come qualsiasi abilità, la visione fisica dell'ora richiede pratica regola per migliorare. Sedativi in ambienti diversi e cerca di percepire l'energia presente nel persone, negli animali o negli oggetti. Col tempo, sarai in grado di vedere l'energia sotto forma di colori, modelli e vibrazioni. Per osservare l'ora fisica sono necessari pazienza, dedizione e una forte conoscenza con I propri sensi. E grave un metodo appagante che ti consent di esplorare visivamente l'energia che ti seconda e di percepire le sottili vibrazioni dell'ora. Intuitiva dell'ora. Intuitiva dell'ora è grave un metodo profondamente radicato in cui si utilizzano l'intuizione e la sensibilità interiore per percepire e interpretare l'energia nell'ora. Questa forma di visione dell'ora si basa sul tuo naturale senso dell'energia e delle emozioni. Ecco alcuni aspetti della lettura intuitiva dell'ora. Consapevolezza e sensibilità. Per osservare l'ora in modo intuitivo è grave necessario acquisire una maggiore consapevolezza della propria energia e di quel che si circondano. Sintonizzandoti consapevolmente sulle sensazioni sottili del tuo corpo. Puoi percepire l'energia degli altri. Risonanza emotiva. Quando si legge intuitivamente l'ora, spesso si avverte una risonanza emotiva con l'energia percepita. Potresti provare improvvisamente gioia, tristezza o altre emozioni che non ti appartengono. Questa risonanza è grave un'indicazione del condizioni energetiche nell'ora. Conoscenza interiore. La visione intuitiva dell'ora è grave spesso accompagnata da conoscenza interiore. Potresti comprendere intuitivamente il significato di un certo colore o di un certo motivo nell'ora senza essere in grado di spiegarlo ragionalmente. Fidati della tua conoscenza interiore e lasciati guidare nel tuo viaggio di osservazione dell'ora. Meditazione e introspezione. La pratica della meditazione e dell'introspezione supporta l'intuizione vedere l'ora portandoti in uno stato di intuizione elevata. La meditazione ti aiuta a calmare il rumore della mente e a concentrarti sulla tua saggezza interiore, rendendo più grave facile percepire l'energia. Fidati del tuoi impressioni. Fidarsi del propri impressioni intuitive e grave fondamentale.
Anche se all'inizio non sei sicuro. Con il tempo le tue percezioni diventeranno più grave chia. Quanto più grave ti fidi del tue capacità intuitive, tanto più grave queste si svilupperanno. La visione metaforica dell'ora. Metaforica dell'ora e grave un metodo creativo in cui si interpretano metaforicamente l'energia nell'ora come immagini, simboli o storie. Questa tecnica consente di riconoscere simbolicamente significati e messaggi più grave profondi nell'ora. Ecco alcuni aspetti della visione metaforica dell'ora. 3. 9. 1. Interpretazione simbolica. Nella visione metaforica dell'ora, si vedono le energie nell'ora come metafore o simboli. Ad esempio, potresti vedere un fire nell'ora e interpreta che la persona si trova in una fase di crescita e sviluppo. 3. 9. 2. Espressione creativa. La visione metaforica dell'ora richede espressione creativa. Puoi registrare le tue interpretazioni sotto forma di disegni, storie o appunti. Questo processo creativo consente di acquisire una visione più grave profonda dell'energia. 3. 9. 3. Incisione e associazione. Le interpretazioni metaforiche si basano sull'incisione e sull'associazione. Collega l'energia che vedi con la tua conoscenza e le tue esperienze interiori per cogliere significati che vanno oltre la superficie. 3. 9. 4. Profondo legame con il simbolismo. Più grave ti impegni con il simbolismo e la metafora, più grave riconoscere la tua interpretazione dell'energia nell'ora. Studia I simboli. L'interpretazione dei suoni e I significati culturali per approfondire la tua percezione metaforica. Metaforica dell'ora ti consente di usare la tua incisione creativa ed esplorare strati più grave profondi di significato nell'ora. Questo metodo apre un approccio completamente nuovo alla comprensione dell'energia che ti circondano e porta la percezione della tua ora a un livello più grave profondo. L'interpretazione dei colori e dei modelli dell'ora. I colori e I motivi dell'ora contengono una vasta gamma di informazioni sullo stato emotivo, mentale e spirituale di una persona. In questo capitolo imparare a interpretare I diversi colori e modelli dell'ora per acquisire una comprensione più grave profonda dell'energia che ti circondano. Il significato dei colori nell'ora. 4. 1. 1. Rosso. Il rosso nell'ora spesso rappresenta energia, passione, vitalità e forza vitale. Un'ora rossa intensa potrebbe indicare grande energia e prontezza all'azione, mentre un rosso tenue potrebbe indicare radicamento e salute fisica. 4. 1. 2. Blu. Il blu spesso simboleggia la calma, la serenità, la comunicazione e la conoscenza spirituale. Un'ora blu brillante più grave indicare una profonda conoscenza spirituale. Mentre un blu più grave scuro potrebbe indicare riflessione interiore ed equilibrio emotivo. 4. 1. 3. Verde. Il verde nell'ora è grave spesso associato alla guarigione, alla crescita, all'armonia e alla compassione. Un'ora verde brillante potrebbe indicare una capacità di guarigione naturale. Mentre un verde opaco potrebbe indicare la necessità di guarigione o uno squilibrio. 4. 1. 4. Giallo. Il giallo simboleggia l'intelletto, la creatività, la gioia e l'ottimismo. Un'ora di color giallo brillante potrebbe indicare una persona creativa. Mentre un giallo pallido potrebbe indicare curiosità intellettuale o tendenza a pensare troppo. 4. 1. 5. Viola.
il viola e grave spesso associato alla spiritualità, all'incisione e alla coscienza trascendente. Un'ora viola potrebbe indicare crescita spirituale, mentre un'ora viola scuro potrebbe indicare blocchi spirituali. 4. 1. 6 arancione. L'arancione spesso rappresenta vivacità, creatività e gioia. Un'ora arancione potrebbe indicare una personalità vivace e ottimista, mentre un arancione eccessivo potrebbe indicare iperattività o stress. L'interpretazione dei modelli dell'ora. 4. 2. 1 motivi luminosi. I motivi luminosi e luminosi nell'ora potrebbero indicare gioia, amore e uno stato emotivo positivo. Questi modelli spesso mostrano una forte connessione con energie superiori e uno stato mentale ottimista. 4. 2. 2 motivi vorticosi. I motivi vorticosi possono indicare turbolenza o irrequietezza emotiva. Questi schemi potrebbero indicare che la persona sta attraversando un periodo di cambiamento o di conflitto interiore. 4. 2. 3 modelli fluidi. I modelli fluidi e ondulatori spesso indicano fluidità emotiva, adattabilità e incisione. Questi modelli indicano che la persona è grave aperta al cambiamento e al nuove esperienze. 4. 2. 4 motivi vorticosi. I motivi vorticosi potrebbero indicare blocchi, tensioni o ristini energetici. Questi schemi indicano spesso che è grave necessario liberare I blocchi e ripristinare il flusso di energia. 4. 2. 5 linee formcea. Linee formcea e dritte nell'ora possono indicare struttura, chiarezza e concentrazione. Questi schemi indicano spesso che la persona è grave ben organizzata e orientata agli obiettivi. 4. 2. 6 modelli diffusi. Modelli diffusi e poco chiari nell'ora potrebbero indicare insicurezza, mancanza di energia o mancanza di chiarezza. Questi schemi indicano spesso che è grave important concentrarsi sul rafforzamento dell'energia e della fiducia in se stessi. Interpretare I colori e I modelli dell'ora richid pratica, incisione e una mente aperta. È grave important considerare ogni interpretazione nel suo contesto e procedere con sensibilità. Col tempo, sarà in grado di comprendere le energie sottili presenti nell'ora e di sviluppare una comprensione più grave profonda degli stati emotivi, mentali e spirituali del person che ti circondano. Un elenco completo dei colori e dei loro possibili significati. Un elenco completo dei colori e dei loro possibili significati nell'ora. Rosso. Energia. Passione. Vitalità. Forza. Volontà di agire. Arancione. Creatività. Gioia. Vivacità. Ottimismo. Curiosità. Giallo. Intelletto. Chiarezza. Comunicazione. Conoscenza. Apertura. Verde. Guarigione. Crescita. Armonia. Compassione. Conoscione con la natura. Blu. Calma. Serenità. Comunicazione. Spiritualità. Pace. Indaco. Incisione. Consapevolezza spirituale. Introspecione. Conoscenza profonda. Viola. Spiritualità. Trasformazione. Espansione della coscienza. Bianco. Piazza. Illuminazione spirituale. Protezione. Rinnovamento. Nero. Protezione. Sciamatura. Elaborazione interiore. Profondità. Marron. Radicamento. Stabilità. Praticità. Naturalezza. Oro. Conoscione spirituale. Illuminazione. Protezione. Divinità. Argento. Incisione. Femminilità. Introspecione.
sensibilità, rosa, amore, compassion, armonia, amor proprio, gentilezza. Come interpretare I modelli I cambiamenti nell'ora. Baglia intenso, forte energia positiva, gioia, vibrazioni elevate, macchi scure, blocchi energetici, dolore o sofferenza emotiva, movimento vorticoso, irrequietezza interior, cambiamento o conflitto, lenicia, struttura, chiarezza, orientamento agli obiettivi, modelli vorticosi, blocchi energetici, squilibrio, stress, movimento fluido, adattabilità, fluidità emotiva, form diffuso poco chiara, incertezza, mancanza di energia, confusione, cambiamenti nell'intensità del colore, emozioni o stati di animo attuali, contrastanti, conflitto interiore o ambivalenza, form geometrica, struttura, ordine, chiarezza mentale, considerazione del differenze personali nella percezione. E grave important nota che la percezione dell'ora e grave fortemente influenzata dal differenze individuali. Ogni persona ha una capacità unica di percepire e interpretare l'energia sottile. Ecco alcuni punti da considerare. Sensibilità. Alcune persone sono naturalmente più grave sensibili all'energia, mentre altre hanno bisogno di più grave pratica per sviluppare la loro percezione. Incisione. Fidati del tuo intuito e dei tuoi sentimenti. La prima impressione e I primi pensieri spesso sono quelli più grave accurati. Pratica. La pratica regola migliora la capacità di vedere e interpretare l'ora. Quanto più grave ti alleni, tanto più grave affinano la tua capacità percettive. Consapevolezza. Sei consapevole che le emozioni o I pregiudizi personali possono influenza la tua percezione. Cerca di mantenere una posizione neutrale. Pazienza. Prenditi il tempo necessario per sviluppare la tua capacità. Vedere l'ora e grave un viaggio continuo che migliorerà con il tempo. Fiducia in se stessi. Fidatevi del vostre percezioni e interpretazioni. Anche se all'inizio possono sembrare incerti. Con la pratica acquisire maggiore chiarezza. Nel complesso. Comprendere l'ora e grave un viaggio profondamente individuale. Prendi in considerazione I tuoi punti di forza, la tua debolezza e la tua esperienza personali mentre ti addentri nell'affascinante mondo della lettura dell'ora. L'interazione tra ora ed emozioni. L'ora è grave strettamente legata alle emozioni e allo stato emotivo di una persona. Questo capitolo esplora il profondo legame tra ora ed emozioni. Il modo in cui si influenzano a vicenda e come può usare questa interazione per sviluppare una comprensione più grave profonda di te stesso e degli altri. Le emozioni nel corpo energetico. Le emozioni che proviamo hanno un impatto diretto sui nostri corpi energetici e quindi sulla nostra ora. Emozioni positive come gioia, amore e gratitudine possono illuminare l'ora e riempirla di energia radiosa. Le emozioni negative come la paura, la rabbia e la tristezza, invece, possono creare zone più grave oscure nell'ora o intensificare I blocchi energetici esistenti. L'ora come specchio delle emozioni. L'ora riflette spesso le emozioni che una persona sta provando in un dato momento. Quando una persona è grave felice, spesso sia grave rappresentato da colori vividi e luminosi nell'ora. Quando una persona è grave stressata o ansiosa, questo può grave manifestarsi attraverso a scuro o vorticose nell'ora.
Ora si fornis quindi una visione visiva dello stato emotivo di una persona, guarigina emozionale attraverso la percezione dell'ora. La percezione dell'ora può essere utilizzata come strumento di guarigione emotiva. Osservando la tua ora puoi riconoscere quali emozioni sono all'opera dentro di te in quel momento. Questa consapevolezza ti consente di riflettere sul tutte emozioni, di accettarle e di lavorare in modo mirato per guarirle. Armonizzando I tuoi centri energetici puoi scegliere I blocchi che influenzano I tuoi stati emotivi. Empatia e percezione dell'ora. Gli empatici, che hanno una maggiore sensibilità alle emozioni altrui, possono usare la percezione dell'ora per entrare in empatia con il mondo emotivo dell'altra persona. Percependo I calori e I motivi nell'ora di un'altra persona, è grave possibile comprendere quali emozioni siano presenti in quel momento. Questa capacità consente agli empatici di aiutare gli altri a un livello profondo e di offrire supporto emotivo. La modulazione consapevole dell'ora attraverso le emozioni. Non solo le nostre emozioni influenzano la nostra ora, ma possiamo anche modularla consapevolmente attraverso emozioni positive. Concentrandosi sull'amore, sulla gratitudine, sulla gioia e su altri sentimenti positivi, possiamo aumentare la nostra energia e inondare la nostra ora di energia positiva. Ciò non influisce solo sul nostro benessere, ma può grave avere anche un effetto curativo sull'ambiente in cui viviamo. L'interpretazione delle emozioni nell'ora. Quando si interpretano le emozioni nell'ora è grave importante procedere con sensibilità e neutralità. Lo stesso colore dell'ora può grave rappresenta diversi stati emotivi, a seconda della personalità e dell'esperienza individuale della persona. Un dialogo aperto con la persona in merito al suo attuale stato emotivo può grave portare a una migliore comprensione ed evitare interpretazioni errate. L'interazione tra ora ed emozioni è grave profonda e complessa. Coltivando la consapevolezza della tua ora e combinandola con una profonda comprensione delle emozioni, puoi non solo rafforzare la tua salute emotiva, ma anche sviluppare una preziosa capacità di supportare gli altri nella loro crescita emotiva. Come le emozioni possono influenzare l'ora. Come le emozioni possono influenzare l'ora. Le emozioni hanno un impatto diretto e profondo sull'ora. Le energie create dalle nostre emozioni influenzano I calori, I modelli e le vibrazioni nell'ora. Ecco alcuni modi in cui le emozioni possono influenzare l'ora. Cambiamenti di colore. Le emozioni possono influenzare la tavolozza dei colori nell'ora. Le emozioni positive possono produrre colori brillanti e radiosi, mentre quelle negative possono dare origine a colori più grave scuri o tenue. Formazione di schemi. Le emozioni intense possono manifestarsi come schemi o cambiamenti nell'ora. La rabbia o la paura possono dare origine a schemi vorticosi o irregolari, mentre la gioia può grave contribuire a creare forme chiare e armoniose. Intensità energetica. L'intensità di un'emozione può grave aumentare l'energia nell'ora. La gioia intensa può grave aumentare l'energia e far brillare l'ora, mentre la tristezza o la rabbia intensa possono creare più grave scure o attenuate. Centri energetici chakra. Le emozioni sono strettamente collegate ai centri energetici del corpo. Ogni emozione può grave influenzare uno specifico centro energetico e quindi modificare l'energia nello strato dell'ora corrispondente. Riconoscere e trasformare l'energia negative.
Auto-riflessione. Prenditi del tempo per esplorare la Tuesday emozioni e I tuoi stati energetici. Chiediti quali emozioni porti dentro di te e come potrebbero influenza la tua ora. Consapevolezza. Sii consapevole dei cambiamenti nella tua ora. Osserva come la Tuesday emozioni influenzano I colori e I modelli della tua ora. Questo può grave aiutarti a gestire la Tuesday emozioni in modo più grave consapevole. Lavoro energetico. USA tecniche come la meditazione. Gli esercizi di respirazione o lo yoga per armonizzare I tuoi centri energetici e scioglie I blocchi emotivi. Un'energia pulita ed equilibrata favoris un'ora sana. Visualizzazione. Immagina di trasformare emozioni negative in energia positiva. Visualizza come la riscure della tua ora si trasformano in luce brillante e come l'energia positiva fluis attraverso il tuo corpo energetico. Metodi di guarigione. Cerca metodi di guarigione come il Reiki. La cristalloterapia o la guarigione energetica che possono aiutarti a trasformare l'energia negativa e a purificare la tua ora. Cultiva emozioni positive. Concentrati consapevolmente su emozioni positive come amore, gioia e gratitudine. Queste emozioni possono non solo illumina la tua ora, ma anche contribuire ad aumentare il tuo benessere generale. La capacità di riconoscere e trasformare l'energia negativa e grave un passo importante per promuovere la salute emotiva ed energetica. Attraverso l'auto-riflessione consapevole, la consapevolezza e un lavoro energetico mirato, puoi portare la tua ora in uno stato di armonia e positività. Riconoscere e trasformare l'energia negativa. Riconoscere e trasformare l'energia negativa. La capacità di riconoscere l'energia negativa e trasformarla in energia positiva e grave di grande importanza per la salute emotiva ed energetica. Ecco I passaggi per farlo. Autoriflessione e consapevolezza. Prendetevi regolarmente del tempo per riflettere su voi stessi. Chiediti come ti senti e quali emozioni sono presenti dentro di te. Sii consapevole dei cambiamenti nel tuo stato emotivo e nella tua energia. Riconosci quando ti senti stressato, ansioso o depresso. Identifica l'energia negative. Identifica le emozioni che scatenano in te energia negative. Può grave trattarsi di paura, rabbia, tristezza, frustrazione, etc. Fai attenzione eventuali sintomi fisici, come tensione, mal di testa o malattia, che potrebbero indicare energia negative. Riconoscimento e accettazione. In vista di reprimere la Tuesday emozioni negative, permettiti di riconoscerle e accettarle. E grave normal prova sentimenti negativi. Non giudicati per la Tuesday emozioni. Sono una parte naturale dell'esperienza umana. Armonizzare I centri energetici. La energia negative possono essere bloccate nei centri energetici chakra. Utilizzate la meditazione. Gli esercizi di respirazione o lo yoga per armonizzare questi centri energetici e migliorare il flusso di energia. Visualizzazione e trasformazione. Sediti in un ambiente tranquillo e chiudi gli occhi. Immagina di identificare l'energia negative nel tuo corpo. Visualizza quest'energia negative sotto forma di nuvole scure, nebbia o aghetti pesanti. Poi inizia trasforma questa energia. Immagina di dirigere una luce intensa o un'energia calda in questa riscure e di dissolverla gradualmente. Cultivare l'energia positiva. Concentra la tua attenzione su pensieri, esperienze ed emozioni positive. Pensa a momenti di gioia, gratitudine e amore.
Dedicati ad attività che ti diano gioia e favoriscano emozioni positive. Questa attività persona aumenta la tua energia e dissipa la energia negative. Supporto attraverso il lavoro energetico. Cerca il supporto professionale di operatori energetici. Guaritori o terapisti che possono aiutarti a identificare e trasformare la energia negative. La capacità di riconoscere e trasformare la energia negative richiede pazienza. Pratica e autocompassione. Praticando regolarmente questo processo, potrai sperimentare un cambiamento positivo nella tua salute emotiva ed energetica. Utilizza la percezione dell'ora per rafforzare la resilienza emotiva. La resilienza emotiva si riferisce alla capacità di affrontare le sfide, lo stress e le emozioni negative di usare più grave forti. La percezione dell'ora più grave essere uno strumento potente per rafforzare questa resilienza. Ecco alcuni modi in cui puoi usare la consapevolezza dell'ora per promuovere la tua resilienza emotiva. Consapevolezza e fiducia in se stessi. Per percepire l'ora sono necessari consapevolezza e consapevolezza di sé. Connettendoti regolarmente con la tua ora. Sviluppi una conoscenza più grave profonda con le tue emozioni e I tuoi stati energetici. Riconoscere I blocchi energetici. Riconoscendo I blocchi energetici nella tua ora. Puoi identificare in cui grave intrappolata l'energia emotiva. Questi blocchi possono indicare emozioni non elaborate che potrebbero compromettere la tua resilienza. Rilevazione precoce di stress e tensione. La energia negativa e la tensione nell'ora potrebbero indicare l'inizio di stress o tensione. Prima si notano tali segnali, meglio si potrà intervenire per reagire. Trasformazione delle emozioni negative. La percezione dell'ora consente di riconoscere le emozioni negative e di trasformarle in modo mirato. Concentrandoti sulla trasformazione di queste emozioni, puoi ridurre al minimo il loro impatto sulla tua resilienza. Rafforza l'energia positive. La percezione dell'ora più grave aiutarti a riconoscere e rafforza l'energia positive nella tua ora. Quest'energia positive possono fungere da cuscinetto contro situazioni stressanti ed emozioni negative. Lavoro energetico mirato. Utilizza tecniche di lavoro energetico come meditazione, esercizi di respirazione o visualizzazione per purificare e rafforzare la tua ora. Queste pratiche promuovono un general senso di calma e resilienza. Modelli di pensiero resilienti. La percezione dell'ora più grave aiutarti a riconoscere e interrompere schemi di pensiero negativi. Seguendo consapevolmente pensieri e convinzioni più grave positive. Puoi rafforzare la tua resilienza emotiva. Cura di sé e responsabilizzazione. La capacità di osservare e influenza la propria ora offre un senso di controllo sul proprie emozioni e sul proprie energie. Se più grave portare un maggiore senso di cura di sé e di empowerment. La percezione dell'ora per un profondo livello di comprensione del proprie emozioni ed energie. Coltivando questa consapevolezza e lavorando specificamente sulla tua resilienza emotiva, puoi reagire meglio allo stress e al sfide, sviluppando al contempo la forza interiore che ti guiderà nei momenti difficili. L'integrazione della visione dell'ora nella vita quotidiana. La capacità di vedere e interpretare l'ora più grave rappresenta una forza trasformativa nella tua vita. In questo capitolo imparare come integra la visione dell'ora nella vita di tutti I giorni per sviluppare una comprensione più grave profonda di te stesso.
degli altri del mondo che ti seconda. Consapevolezza nel momento. Utilizza la consapevolezza per connetterti consapevolmente con la tua energia e la tua ora. Prenditi piccoli momenti durante la giornata per fermarti e nota la tua ora. Questo ti aiuta a vivere il momento presente. Precisione dell'ora nelle relazioni interpersonali. Utilizza la capacità di vedere o per rilevare gli stati emotivi più gravi sottili negli altri. Osserva I cambiamenti nell'ora del persone durante la conversazione o la interazione per comprendere meglio il loro umore e le loro emozioni. Autoanalisi energetica. Esegui regolarmente un'autoanalisi energetica per verificare il tuo stato emotivo ed energetico. Utilizza quest'analisi per lavorare in modo specifico sulla tua salute emotiva e sul tuo equilibrio energetico. Ricarica energetica e purificazione. Utilizza la visione dell'ora come strumento per individuare blocchi energetici o energy negative excessive. Utilizza tecniche come la meditazione, gli esercizi di respirazione o il lavoro energetico per purificare la tua ora e caricarla di energia positiva. Interpretazione creativa e conoscenza di sé. Utilizza l'interpretazione creativa dei colori e dei modelli dell'ora per ottenere incisioni più grave profonde sui tuoi stati interiori. Utilizza l'osservazione dell'ora come una sorta di diario per esplorare e riflettere sul tuoi emozioni e sui tuoi pensieri. Integrazione nel pratiche curative. Integra la visione dell'ora nel tuoi pratiche di guarigione assistenti. Che si tratti di Reiki, meditazione o altra forma di lavoro energetico. Durante queste pratiche, usate la consapevolezza dell'ora per concentrarvi su aree specifiche della vostra ora. Espressione creativa. Utilizza l'arete, la scrittura o altre espressioni creative per capturare la precisione della tua ora. Annota le tue osservazioni nell'ora e rifletti sul loro significato. Conoscere con la natura e la spiritualità. Utilizza la visione dell'ora per esplorare l'energia della natura o dei luoghi spirituali. Amplia la tua pratica spirituale incorporando la consapevolezza dell'ora nei rituali, nel meditazione o nel preghiera. Integra la visione dell'ora nella vita di tutti I giorni per nuove dimensioni di comprensione e di conoscere con se stessi e con l'ambiente circostante. Integrando la pratica di osservazione dell'ora nella tua vita quotidiana. Puoi acquisire una visione profonda del tuoi emozioni, energie e relazioni, favorendo al contempo la resilienza emotiva e lo sviluppo spirituale. La visione dell'ora nelle relazioni interpersonali. L'ora più grave rivelarsi un'abilità precisa per individuare e comprendere gli stati emotivi più gravi sottili nelle relazioni interpersonali. Ecco alcuni modi in cui puoi usare la visione dell'ora nelle seguenti relazioni. Empatia e comprensione. Quando parli con altre persone. Prestare attenzione ai cambiamenti nel loro ora. Questo più grave aiutarti a comprendere meglio le loro emozioni e I loro stati di animo attuali e a rispondere in modo più grave empatico. Comunicazione. La visione dell'ora più grave aiuta a ridurre al minimo I malintesi nelle conversazioni. Quando percepisci l'energia emotiva di una persona, puoi adattare la tua comunicazione per soddisfare le sue esigenze. Confini energetici. Puoi riconoscere se una relazione è grave energeticamente nutriente o stressante per te. Se avverti energie negative o blocchi nella tua ora, potresti prendere in considerazione un modo per proteggere I tuoi confini energetici. Utilizza la visione dell'ora per la crescita personale.
La visione dell'ora più gravissima un metodo potente per la crescita personale poiché fornisce una visione approfondita del propri emozioni e dei propri stati energetici. Ecco alcuni modi in cui puoi usare la visione dell'ora per la tua crescita personale. Auto-riflessione. Osserva regolarmente la tua ora e rifletti sui cambiamenti che percepisci. Questo può grave aiutarti a comprendere meglio le tue emozioni e I tuoi stati interiori. Equilibrio energetico. Utilizza la visione dell'ora per identificare e liberare I blocchi energetici nel tuo corpo energetico. Se può grave portare un maggiore benessere e un migliore equilibrio emotivo. Consapevolezza di sé. Interpretare I calori e I modelli dell'ora può grave fra spunti di riflessione sui propri problemi e sfide interiori. Se supporta la conoscenza di sé e lo sviluppo personale. Esercizi e pratici per lo sviluppo continuo del tutte competenze. Auto-osservazione. Prenditi regolarmente del tempo per osservare la tua ora. Nota I calori e I motivi che percepisci e prova a collegarli al tuo stato emotivo. Esercizi con gli amici. Coinvolgi gli amici nel tuo processo di apprendimento. Chiedete loro di mettersi di fronte a voi e di osservare la loro ora. Quindi confronta le tue percezioni con ciò che loro provano. Meditazione consapevole. Combina la meditazione consapevole con la consapevolezza dell'ora. Concentratevi sulla vostra ora mentre vi concentrate sul vostro respiro. Osserva come la tua percezione si approfondisce. Osservazione quotidiana. Segui un momento specifico durante la giornata per osservare la tua ora. Questo può grave avvenire al risveglio. Prima di andare a letto o durante una pausa. Rafforza il tuo incute. Poni domande al tuo incute mentre percepisci l'ora del person. Chiediti cosa questi calori e questi motivi potrebbero rivelare sul loro stato emotivo. Diario. Annota le tue osservazioni e interpretazioni in un diario. Se ti consente di monitorare I tuoi progressi nel tempo. Per sviluppare la visione dell'ora sono necessari pratica continua e pazienza. Con il tempo, sarai in grado di percepire meglio le energie sottili che ti circondano e di addentrarti sempre più grave nell'affascinante mondo dell'ora. Supera gli ostacoli. Sulla strada. Il possono presentarsi diversi ostacoli durante l'apprendimento e la padronanza della visione dell'ora. In questo capitolo imparare come identificare e superare questi ostacoli per sviluppare ulteriormente le tue competenze. W. Impazienza. Se non si vedono risultati immediati. Possono sorgere dubbi e impazienza. Ricorda che imparare a vedere o richiede tempo e pratica. Stabilisci aspettative realistici e sii paziente con te stesso. Ogni passo avanti. Non importa quanto piccolo. E grave un passo nella giusta direzione. Percezione negativa di sé. I pensieri negativi sul tuo capacità possono ostacolare la tua percezione. Potresti pensare di non essere abbastanza bravo per vederlo. Ricorda che vedere l'ora è grave un'abilità che si sviluppa con la pratica. Lascia andare la percezione negativa di te stesso e concediti il permesso di imparare e crescere. Distrazioni e mancanza di tempo. La distrazione nella vita quotidiana o la mancanza di tempo possono rendere difficile concentrarsi sulla visione dell'ora. Prima momenti di consapevolezza in cui ti concentri sulla visione dell'ora.
elimina la distrazione e dedica tutta la tua attenzione alla pratica. Confronto con altri. Confrontare i propri progressi con quelli degli altri più grave sia demotivante. Ognuno ha il proprio ritmo e la propria curva di sviluppo. Concentrati sui tuoi progressi e impara da ogni esperienza. Il tuo percorso è grave unico e significativo. Mancanza di supporto. La mancanza di supporto da parte della tua cerchia sociale più grave sia frustrante. Altri potrebbero non capisco ne sostengo la visione de loro. Cerca persone che la pensano come te. Sia online nei forum che nei gruppi locali. Condividi la Tuesday esperienza e la Tuesday sfide con persone che condividono I tuoi interessi. Blocchi emotivi. I blocchi emotivi nel tuo corpo energetico potrebbero compromettere la tua capacità di percepirlo o lavorare in modo specifico per sglir questi blocchi attraverso il lavoro energetico, la meditazione e l'introspezione. Pratica del paziente. Per sviluppare la visione dell'ora è grave necessaria una pratica regolare. Se ti senti frustrato o scoraggiato, continua a provare a pratica. Fai del pause quando ne hai bisogno, ma torna sempre ad allenarti. Ogni momento di pratica conta. Superare I confini interiori. Riconosci se I tuoi limiti interiori o la Tuesday stanno bloccando il tuo progresso. Potrebbero derivare da esperienze passate o sistemi di credenze. Utilizza tecniche come la meditazione, la visualizzazione e la affermazione positive per superare queste limitazioni interiori. Supera gli ostacoli e grave una parte naturale del processo di apprendimento. Ogni ostacolo che incontri e superi rafforza la Tuesday capacità e la tua fiducia in vedere l'ora. Ricorda che la strada per padronegare questa abilità è grave la stricata di dedizione e impegno continuo. La sfide più grave comuni nella visione dell'ora. Incertezza. E grave normale aver dubbi sulla propria capacità di vedere l'ora. Potresti chiederti se ciò che vedi siano davvero o. Pazienza. Imparare a vedere o richiede tempo e pratica. Potresti sentirti frustrato se non vedi subito progressi. Sensibilità energetica. Alcune persone hanno difficoltà a percepire le energie sottili. Il che più grave render difficoltosa la visione dell'ora. Distrazioni. Lo stress quotidiano e la distrazione possono compromettere la capacità di concentrarsi sull'osservazione dell'ora. Confrontarsi con gli altri. Confrontare I propri progressi con quelli degli altri più grave porta a frustrazione se si ha la sensazione di non progredire abbastanza velocemente. Consigli per superare dubbi e frustrazioni. Autocompassione. Sii gentile con te stesso. Ognuno di noi ha I suoi alti e bassi nel proprio processo di apprendimento. Accetta che I dubbi siano normali. Piccoli passi. Stabilisci obiettivi realistici. Festeggia I piccoli progressi. Non importa quanto piccoli possano sembrare. Conferma. Cerca conferma. Coinvolgi amici o colleghi nel tuo processo di apprendimento per ricevere feedback. Preparazione mentale. Immagina di affrontare dubbi e frustrazioni prima di iniziare la pratica. Visualizza te stesso mentre li superi. Affermazioni. USA affermazioni positive per superare I tuoi dubbi su te stesso. Ripeti frasi come mi fido della mia percezione o imparo e cresco. Pazienza e perseveranza nel tuo viaggio di visione dell'ora. La sfide più grave comuni in visione dell'ora. Incertezza.
e grave normale avere dubbi sulla propria capacità di vedere l'ora. Potresti dirti se che vedi siano davvero o pazienza. Imparare a vedere o richid tempo e pratica. Potresti sentirti frustrato se non vedi subito progressi. Sensibilità energetica. Alcune persone hanno difficoltà a percepire le energie sottili. Il che può grave rendere difficoltosa la visione dell'ora. Distrazioni. Lo stress quotidiano e la distrazione possono compromettere la capacità di concentrarsi sull'osservazione dell'ora. Confrontarsi con gli altri. Confrontare i propri progressi con quelli degli altri può grave portare a frustrazione se si ha la sensazione di non progredire abbastanza velocemente. Suggerimenti per superare dubbi e frustrazioni. Autocompassione. Sii gentile con te stesso. Ognuno di noi ha I suoi alti e bassi nel proprio processo di apprendimento. Accetta che I dubbi siano normali. Piccoli passi. Stabilisci obiettivi realistici. Festeggia I piccoli progressi. Non importa quanto piccoli possano sembrare. Conferma. Cerca conferma. Coinvolgi amici o colleghi nel tuo processo di apprendimento per ricevere feedback. Preparazione mentale. Immagina di affrontare dubbi e frustrazioni prima di iniziare la pratica. Visualizza te stesso mentre li superi. Affermazioni. USA affermazioni positive per superare I tuoi dubbi su te stesso. Ripeti frasi come mi fido della mia percezione o imparo e cresco. Pazienza e perseveranza nel tuo viaggio di visione dell'ora. Prospettiva a lungo termine. Ricorda che vedere l'ora è grave un'abilità che si sviluppa nel tempo. Stabilisci obiettivi a lungo termine. Pratica quotidiana. Pratica regolarmente. Anche se solo per un breve periodo. La pratica continua e grave la chiave per progredire. Concentrati sul processo. Concentrati sul processo di apprendimento e crescita piuttosto che esclusivamente sul risultato finale. Registra I tuoi progressi. Tieni un diario dei tuoi progressi. Se ti consente di monitorare I tuoi sviluppi nel tempo. Automotivazione. Ricorda la tua motivazione nel vedere ora e la gioia che atterre da questa capacità. Pazienza con te stesso. Concediti il permesso di commettere errori e di imparare al tuo ritmo. Ognuno ha una curva di apprendimento diversa. Il viaggio attraverso la visione dell'ora è grave un viaggio di crescita personale e di autoesplorazione. Con pazienza, perseveranza e amor proprio. Puoi superare le sfide e progredire nel tuo percorso di visione dell'ora. Ricorda che ogni passo verso I tuoi obiettivi è grave importante, indipendentemente dalla velocità. Liberazione attraverso la visione dell'ora. Vedere or può grave portare una profonda liberazione e trasformazione. In questo capitolo esplorare come puoi sperimentare la liberazione emotiva, energetica e spirituale attraverso la visione dell'ora. Riconoscere e liberare I blocchi. La visione dell'ora ti consente di identificare I blocchi energetici nella tua ora. Identificando questi blocchi, puoi lavorare in modo mirato per risolverli. Utilizza tecniche di lavoro energetico, meditazione e autoriflessione per liberare I blocchi emotivi ed energetici e sperimenta la liberazione interiore. Espansione della coscienza. Attraverso il osservandolo si sviluppa una maggiore consapevolezza dell'energie sottili che si circondano. Se può grave portare una conoscenza più grave profonda con il mondo che ti circonda.
Questa percezione ampliata più grave porta a una sensazione di liberazione dai limiti della vita quotidiana. Trasformazione delle emozioni. La visione dell'ora consente di percepire le proprie emozioni in modo più grave consapevole di trasformarle in modo mirato. Trasformando le emozioni negative in energia positiva. Poi prova sollievo dallo stress emotivo. Aumenta la resilienza. La favoriscono lo sviluppo della resilienza emotiva. Sere più grave capace di reagire allo stress e al sfide. Questa maggiore resilienza porta a una sensazione di liberazione dalla vulnerabilità emotiva. Collegamento con la spiritualità. Osservare l'ora più grave porta a una comprensione più grave profonda della propria natura spirituale. Potresti riconoscere la connessione tra la tua ora e la tua essenza spirituale. Questa connessione spirituale più grave porta a una sensazione di liberazione dall'isolamento esistenziale. Carisma ed espressione di sé. Se influenzi consapevolmente la tua ora, puoi sviluppare un carisma positivo. Se influis sul tutte relazioni interpersonali. Una maggiore fiducia in se stessi e la capacità di esprimere consapevolmente la propria energia portano alla libertà dai dubbi su se stessi. Aumento dell'entusiasmo. L'osservazione dell'ora più grave rafforza l'entusiasmo e aiuta a percepire energie e informazioni sottili che vanno oltre lo spettro visibile. Questa maggiore entusiasmo porta alla liberazione dagli schemi di pensiero convenzionali e a una percezione più grave ampia della realtà. Vedere l'ora più grave liberati in molti modi. Incoraggiandoti ad approfondire te stesso e il mondo che ti circonda. La capacità di percepire e comprendere energie sottili apre nuove strade all'autoesplorazione, alla guarigione e alla realizzazione spirituale. Questo capitolo ti invita a esplorare la liberazione che la visione dell'ora più grave offre e ad integrarla nella tua vita. Come la visione dell'ora diventa uno strumento per l'autopotenziamento. La visione dell'ora più grave diventa un potente strumento di autopotenziamento. Poiché consente di controllare consapevolmente la propria energia e le proprie emozioni. Ecco alcuni modi in cui la visione dell'ora più grave dati forza. Consapevolezza delle emozioni. La visione dell'ora consente di comprendere più grave profondamente le proprie emozioni. Puoi riconoscere quali emozioni sono presenti dentro di te e come influenzano la tua ora. Autoregolamentazione. Influenzando in modo specifico la tua ora. Puoi trasformare l'energia negativa e rafforza quel positive. Questo ti dà il controllo sul tuo stato energetico. Fiducia in se stessi. Attraverso la vedere ora aiuta a sviluppare una comprensione più grave profonda di sé e una maggiore fiducia in se stessi. Ti rendi conto che sei in grado di percepire e interpretare le energie sottili. Stabilire dei limiti. La percezione dell'ora aiuta a riconoscere e stabilire dei limiti energetici. Puoi seguire consapevolmente quali energie far entrare nel tuo campo energetico e quali escludere. Crescita personale. La visione dell'ora favorisce la crescita personale perché incoraggia ad affrontare le proprie emozioni, i propri blocchi e il proprio potenziale. La connessione tra la percezione dell'ora e la crescita spirituale. La percezione dell'ora e la crescita spirituale vanno di pari passo. Poiché entrambi mirano a una comprensione più grave profonda di sé e del mondo. Ecco alcuni aspetti di questa connessione. Espansione della coscienza.
La visione de loro espand la consapevolezza dell'energia sottili e degli strati di realtà che normalmente sono invisibili. Seo favoris la crescita spirituale. Comprensione più grave profonda dell'energia. Sviluppi una comprensione più grave profonda degli aspetti energetici della vita. Seo più grave approfondire ed espandir la tua pratica spirituale. Conoscere con la spiritualità. La percezione dell'ora più grave condotti a una conoscenza più grave profonda con la tua essenza spirituale. Potresti riconoscere come la tua ora sia collegata alla tua anima. Conoscenza di sé. La favoriscono l'autoconoscenza e l'introspezione, che sono pita migliori della crescita spirituale. Esplori I tuoi stati interiori e impari da essi. Testimonianze di persone che hanno raggiunto la libertà interiore attraverso la visione dell'ora. Testimonianze di persone che pratica la visione dell'ora più grave sia fonte di ispirazione e mostra come questa capacità possa condurre alla libertà interiore. Anna, 32 anni. La visione dell'ora mi ha aiutato a riconoscere e trasformare I miei schemi emotivi. Ho imparato a lasciare l'energia negativa e a dirigere consapevolmente la mia energia. Questo mi fa sentire più grave libera e in sintonia con la mia energia. Daniel, 45 anni. Attraverso la visione dell'ora. Ho imparato a rafforzare la mia intuizione e ad accedere a un livello di percezione più grave profondo. Questo ha notevolmente migliorato la mia crescita spirituale e mi ha ispirato ad approfondire la mia spiritualità. Sophie, 28 anni. Attraverso la visione dell'ora. Ho imparato a riconoscere I miei limiti e a proteggermi energeticamente. Questo mi ha aiutato a sentirmi più grave sicura nelle relazioni interpersonali e a liberarmi dall'influenza negative. Queste testimonianze illustrano come la visione dell'ora possa diventare un percorso verso la libertà interiore e la crescita personale. La pratica della visione dell'ora più grave aiuta ad ampliare la consapevolezza di se stessi e del mondo che si circonda, conducendo a un più grave profondo senso di liberazione e conoscenza. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.